José Manuel Albares ha detto a Euronews che il possibile accordo sulla Groenlandia discusso da Donald Trump con il segretario generale della NATO non è ancora chiaro, ma sarà sottoposto a tutti i Paesi membri dell'Alleanza Atlantica, ha assicurato il ministro degli Esteri spagnolo. A Davos il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che dopo i colloqui con Mark Rutte è stato definito il quadro di un futuro accordo sull'isola artica. La Danimarca ha sottolineato che ulteriori discussioni dovranno coinvolgere sia il governo di Copenaghen che quello della Groenlandia. Well, it's not NATO, it's the Secretary General of NATO But he is talking NATO. to one of the allies. We are all NATO. Of course they are NATO, of course. And it's normal that the president of a country talks to the Secretary General of NATO. The president of Spain has talked in bilateral. We all do it. But on this announcement, the only thing I know is the announcement that was made yesterday. I talked to the ministers of foreign affairs of other allied countries. They have the same information than me, just the announcement. And I'm sure that wherever has been discussed will be brought to the Council of NATO. Senza puntare il dito contro Trump, Albares ha affermato che di fronte a paesi che minacciano la guerra e l'uso della forza, l'Europa deve difendere i propri valori e deve iniziare a muoversi verso la creazione di un esercito europeo. As Europeans, our responsibility is even greater than before. We have to stand strong on our values, and our values are those of democracy, of international law, and defending peace. If we want to continue being a soil of peace in which no one can bring war or no one can use coercion on us, either the threat of the use of force or trade coercion, we need to have the deterrence in our hand. And we need also a first coalition of the willing on European security, secondly, an integration of our industries of defense, and at the end, a European army.